About how to draw natural permanent makeup. What's very important is to see the facial dimensions, because not every face is the same, as you know. So important to get an optimized eyebrow. It's important to find it in the shape that your customer is bringing to you. That means you don't want to change it to a completely different shape. You want to just optimize it, what we want to do, because it's important that in makeup we say eyebrows are the frame of the eyes and the roof of the face. So let's make it a very nice roof. 쉽게 얘기해가지고 제가 전문가는 아니어서 좀 설명이 한계성이 있을 것 같은데, 일단 뭐 제일 중요한 포인트는 고객이 현재 가지고 있는 눈썹이든 아이브로우를 최적화시키는 게 가장 목적이다. 새로운 눈썹을 만들어주는 게 아니고 원래 그분이 가지고 있는 스타일, 그 눈썹의 최상의 모습으로 바뀌게끔 도와주는 게 퍼머넌트 메이크업이라는 말씀하셨고요. 그렇기 때문에 사람마다 얼굴 치수에 대한 드로잉이나 이런 부분은 상당히 중요하다는 거죠. So what's important if you're unsure is that you can measure out the face, how the shape of the eyebrow should approximately be, where it starts, where should normal makeup rule that we are using here. You probably heard it before. The starting of the eyebrow, you measure from the nose up to the inner angle of the eye. And on this line should be the start of the eyebrow. 코 끝선에서 이제 눈 끝선을 지나서 일직선 되는 부분이 아이브로우가 스타트하는 기점으로 잡는 게 일반적인 메이크업을 하실 경우에요. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 어떤 분이 현재 눈썹을 갖고 계시면은 그 눈썹을 활용해서 가장 예쁘게 만드는 게 제일 좋은 방법이고, 일반적으로 내가 드로잉을 하는 경우에는 어떤 치수에 대한 개념으로 하시는 게 좋고, 그런 치수에 대한 개념으로 할 땐 그런 포인트를 잡으시면 된다는 거죠. The highest point of the eyebrow you measure from the nose right through the pupil or between the pupil and the outer iris ring. Up on this line is the highest point. 가장 높은 포인트를 잡는 부분은 아이브로우에서 이제 상위 포인트를 잡을 때는 코에서 그 눈동자 있는 부분을 가로질러 가지고 포인트를 잡으시면 되는 거고요. The last point of the eyebrow you measure from the nose to the outer angle of the eye. On this line is where the end of the eyebrow should be. 끝선은 코에서 눈의 끝점으로 일직선을 만들어서 아이브로우가 마지막 이제 엔드 하는 기점을 이제 만들어주는 거죠. If you measure like this, you will get 2/3 of the eyebrow rising and only 1/3 of the eyebrow descending again. This will give us an optical lifting, because most of our customers suffer from sagging eyelids, from hanging eyelids. So we want to create a bit of a optical lifting by placing the highest point after 2/3 of the eyebrow. 눈이 일반적으로 그 끝선이 처지기 때문에 그 3분의 1 정도를 아이브로우 그 가장 높은 부분을 위로 잡아주셔야 예쁘게 보인다는 거죠. 정상적으로 보인다는 거죠. Very important on the whole length is that the eyebrow is the thickest in the beginning and should slowly get slimmer until it even gets slimmer to the tip where it ends. It always should end in a tip. 맨 시작 기점이 가장 두꺼워야 되고 가면서 차근차근 줄어들어서 끝대점 가서는 가장 얇아져야 된다는 거죠. Now, like I said, not every face is the same. Very important that you look at what your customer. You must shorten it like 1 or 2 hairs, because if you have 1 or 2 on this side, 1 or 2. 양쪽 그 눈썹 미간이 작은 사람인 경우에는 스타트 기점을 많이 진하게 그려주시면 안 되는 거죠. It's making the eyes, it's dim and dark. You don't want that. Okay? So
Also very important for a natural and nice look is how the beginning of the eyebrow is shaped. What we do not want is any geometry in the face, no edges. That you have it for a very long time. That means you must work it as natural as possible. Sometimes customers come, they have very round shapes. A round shape is okay, but if it's too round, we look like a clown. We don't want to look like a clown. So we make it a little flatter. Sometimes customers like edges. Edges, if they bring a natural edge, it's okay. We can draw a natural 중요한 edge. 포인트는 내추럴한 메이크업을 만들어주는 게 가장 이상적이다. 너무 얇게 하고 하는 게 중요하다. 그런 다음에 좀 더 진하게 하고 좀 더 두껍게 하는 건 쉬운데 처음부터 진하게 두껍게 해버리면은 다시 돌아가는데 힘들잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 처음에는 그렇게 스타트를 해라. Another thing is when you work eyebrows, what we don't like is lines. When you draw lines along the bottom line, for example, or draw a line along the top line. Sometimes I see a faded permanent makeup ways in a tribal way of working. That means what has been mostly tattooed, which is too deep. 일자로 막 라인을 그려주니까 그런 경우에는 라인으로 만든 데는 늦게 빠지고 안에 쉐이딩 해준 데는 빨리 빠지고 그래서 되게 이상한 추해 보이는 얼굴이 될 수 있다는 거죠. That means when you work a slim eyebrow, it's very important that the beginning of the hair is the bottom line and the tip of the hair. If you have it, sometimes you see this type of drawing where the hair is just too steep. And then it's really hard to come around 이렇게 그려지면은 코너로 그리실 때 어렵다는 거죠. But most very natural. 이렇게 그리시게 되면은 내추럴한 아이브로우를 만들어줄 수 있는 거죠. 처음에 좀 간격을 주시고 똑같은 높이로 그 간격을 주시고 그려주시고 좀 그다음에 만약 아이브로우가 너무 두껍지 않은 경우.